Part 4 of the walking tour here in Begur. I hope you like it. Look at this view up here. Give a like, subscribe to the channel, and look, the flag, the Catalan flag in the wind. Voilà, der vierte Teil des der Tour hier in Begur. Macht ein Abonnement, gebt ein Like und weiter geht's. Voilà la partie 4 du tour, ici walking tour à Begur. Das un like, haz una suscripción al canal y vamos. There's a tons of wind. It's amazing what kind of wind. And we see where life takes us. They're going to take this way now here. Bonjour. Buen día. Buen día. ¿La vida está bien aquí en Begur? ¿Aquí? Si no somos de aquí. ¿De dónde eres tú, de origen? Vacaciones. De Berga. De Berga. ¿Dónde es esto? Está a unos 200 kilómetros de aquí más o menos.
Ah, Está en montaña, en el Bergadá. wow. Más cerca de Andorra. Más cerca de Andorra. ¿Y cómo es para ustedes aquí? ¿Espectacular? Sí, es espectacular todo. Muy Nosotros venimos en verano, pero no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es diferente? La gente, tanta gente. Ajá. Y ahora en este tiempo no hay nadie. Y admiras todo lo bonito que es. Muchísimas gracias, es verdad, es espectacular. Lo que es muy bonito es todo lo que tiene. Sí, es el paraíso, un paraíso aquí, ¿no? Sí, Sí. es una tranquilidad. Sí, sí. No nos falta más que quitarnos esto y ya está. Esto el 7 de junio se va. Te esperamos, ¿no? Feliz día, chao. You heard they said it's spectacular, because there is like, and they said in summer it's 10 times more, like the lady said, and now you have the peace and you can enjoy it really peacefully. Die Frau und der Mann haben mir gesagt, sie kommen von weiter her 200 Kilometer Richtung Pyrenäen in der Nähe von Andorra und sagen, es ist einfach unglaublich wunderschön hier, ruhig im Sommer, das waren sie immer da und da ist viel mehr Touristen und jetzt kann man es einfach genießen hier, weil nicht so viele Leute da sind. Voilà, la dame m'a expliqué que l'homme, il vient juste à côté d'Andorre, 200 km d'ici, et c'est fabuleux, ils disent, c'est spectaculaire, parce qu'en été, ils étaient toujours en été, et en été, il y a tant de gens, et maintenant, il n'y en a pas. Donc, c'est calme, on peut tranquillement apprécier toute la région, toutes les montagnes, la mer, vous voyez, les rochers. C'est génial. Et nous, on va aller en bas, là, à la mer, ensemble. On prend le paille sec, Dr. Perico. On descend à la mer. And we are going down to the sea at the Passage Dr. Perico. Wir gehen runter zum Meer. Jawohl, ich freue mich schon riesig drauf. Vamos a bajar y al mar. Soy muy feliz de ir. Y vamos. Look here, we are going down on the right to the beach. Let's rumble together. ¿Cómo está la vida aquí en Begur? ¿Está bien? Sí, ¿Cómo es? ¿Es muy calmo aquí? bueno, normal. ¿Normal? ¿Y con el COVID la situación está bien? Bueno, Mica, mica. hemos estado mal, pero ahora estamos mejor. Wow, esto es bueno, paso a paso, Hay ¿no? que ir poco a poco. Exacto. Gracias, muchísimas gracias. Para bajar al playa es para allá también, ¿no? Dime. Para ir al playa, bajo aquí, ¿no? A la playa sí, uy, pero queda lejos, ¿eh? Sí, está bien. ¿Es otro camino para bajar? Vas andando por aquí y cuando estás más o menos por aquella zona, Está verás un camino de tierra. Oh, perfecto. A la izquierda. Ok. Lo coges y lo vas siguiendo Ajá. y te irá bajando hasta abajo. Ok, puede ir hasta Calela, ¿no? No, hasta Satuna. Satuna, ok. Ok, voy a hacer esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Vale, que vaya bien. See, people very nice. They said step by step, times were tough with COVID, but it's nice now. It's getting better. And we are going to take the road to the beach. So it's a bit tough, but we are going to make it, I think. Let's do it together.
Er hat mir gesagt, das Leben war tough mit dem Covid, aber Schritt für Schritt arbeiten wir uns raus. Positiv finde ich klasse, wie er das sieht. So ist Spanien, die geben nicht auf, sind trotzdem nette Leute. Le monsieur m'a dit, le Covid c'était difficile, mais on le passe, pas à pas, il a dit, on le passe ensemble. Et je trouve aussi, c'est une bonne manière de voir les choses. And here you see you have communal gardens. Isn't that a nice thing, that you have communal gardens here? Wonderful.
Let's check maybe. Look at this. This is the way we have to go to this. I thought so. That's the way to go down to the beaches. So I leave you with this precious view on the castle. Give a like, subscribe to the channel, and share the videos that other people can see the beauty as well. Je vous laisse, ich lasse euch mit diesem schönen Ausblick auf das Schloss. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt die Videos. Ja, bin ich sehr dankbar dafür. Merci. Voilà, je vous laisse avec cette vue sur le castillo de Begur. Vous pouvez me donner un like, faites une subscription al canal. Merci por cela. Ahora estamos al final del partido 4 de Begur. Puedes dar un like, haces una suscripción al canal y nos vemos. Chao.